Bonjour, bonjour. Je vous laisse profiter de la...
Oh putain, il est bourrin. En 4K60, c'est mieux. Hein. Attends, j'ai pas encore réglé le son et tout. Hein. am grateful, Mrs. Bush, that they are finally Pourquoi il n'y a bringing pas les sous-titres? civilization to this savage land. I could not Options. agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know Pourquoi il n'y a pas les options des sous-titres? Putain, c'est bâtard, ils ont bien... Yes, Je l'ai they've mis, ils ne lost mettent their pas. land, but they've Bon, on la gained mettra après. access to heaven. Oui. But father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? Putain, j'ai mis les sous-titres, cette salope, ils sont pas What foutus de I mettre. mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor On cars, commencerait le father, début avec but les I heard sous-titres. that Hein. pretty soon we will be able to fly. No, only angels can. Je recommencerai depuis le début. No, no, Faut que les sous-titres soient mis, bande de apparently you salopes. can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came Putain, on here peut pas after the passer war. ça? Que je recommence? I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. Y a pas un bouton pour A mettre les family sous-titres? with- Ferme ta gueule. Moi, je comprends rien. Tu fermes ta gueule, la vieille. Ta gueule. Putain. Ah, je voudrais bien que vous mettez les sous-titres quand je les mets, quoi. Bande d'abrutis. Je vais devoir faire le montage, quoi. Ah, ben voilà. C'est sûr, on doit mettre les sous-titres, c'est la règle.
Bon, on est là jusqu'à midi, à peu près. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that Ah, they are voilà, c'est finally mieux. bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Putain, il est beau, hein. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Ah, il est beau. Alors le jeu, je ne l'ai pas payé, hein. Je l'ai gratuit, hein. J'ai juste l'abonnement Star depuis des mois sur ps5. Alors j'ai la trilogie de GTA qui a été offerte, j'ai celui-là qui a été offert. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship. Par contre, est-ce que j'ai mis les gestes barrières en fait? J'ai pas vérifié. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. Ah non, j'ai pas mis. Seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ah, aller jusqu'au salon. Vraiment pas tout ça. Putain, il est beau. T'as 4K60, c'est autre chose, hein. Bon. Alors la carte. Ah, je les ai pas encore.
Bon, on va tout vérifier. Ta-ta. Bon, ça on verra plus tard. Ah, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. AMD FSR2, je sais pas quoi là. Alors, faut pas sauvegarder. Ah, il y a un verre qui est tombé. Bonjour madame. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Putain, il est beau. Well, here, let's mount up and hit the trail. I sure hope the Federals take over so I can... Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Ah, c'est... Slow down! Zo est arrivé. T'as vu l'autre abruti qui demande dossier? Moi aussi. You want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you Putain, ain't il est gonna bon, find peut-être many ps5. folk around those parts these days. Knows you do fight about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any Et time avec in son Armadillo, 3D, Mr. c'est encore Marston? mieux. I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves slander. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope.
I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Giddy up. Come on, easy up there. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. Je préfère le premier que le 2, hein. Le 2, il est ennuyant, quoi. You have yourself a good time. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Il demande vers la porte, il s'est retrouvé à l'autre côté, quoi. À la salle du gouvernement, premier trophée. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do.
Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Un chasseur stellar, ok. Moi, j'irai plus tard. Je suis pas pressé de le faire. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny Il y a dreadfuls. combien de trophées à faire sur ce jeu? Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. 52. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you. Voilà, je vous laisse juste savoir, je regarde pas les trophées en entier. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Oui, 2 secondes. J'ai l'impression que je suis coiffé avec un pétard. Oui, j'ai mis les... Ouais, j'ai mis les... Ouais, j'ai mis les doigts dans la prise, comme on dit. C'est un mal de crâne. C'est pas normal, ça. Bonjour, monsieur. Je t'ai dit, on est jusqu'à midi. Hein. On va faire payer l'abonnement Rostar à 5,99 € par mois et avoir le jeu gratuit offert, au lieu de payer 50 balles. Que le jeu, il a 20 ans, quoi. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands round here. Let's see if we can get you back in the saddle. Ah bah moi j'ai pas besoin de marcher avec Bonnie, hein. Alors, on va dans les foins et on s'explique. Hein. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. I picked out a fine horse for you. Giddy up! Come on, time for you to see what a real ranch looks like. Yeah! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Papy, regarde la dame d'abord. First impressions are hard to erase. Ah, je peux pas regarder le chat et regarder le jeu en même temps. Fais un modo sur la chaîne, là, tout de suite.
good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. What are you waiting for? Come on, I don't fight. Oh, il est où le foin, là, qu'on s'explique? How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house, and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston. Miss McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Oh, il est beau. Hein. Ah, yeah, même de nuit, il est beau, le chat. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Piou. Bon, moi, j'ai trouvé le bouton pour direct. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. Ah, ça fait mal au cœur ce que tu es en train de faire, là. You're a good shot, Mr. Marston. Them rabbits didn't stand a chance. Now back up. You should check out the rest of the ranch. We should keep moving. There's still a ways to go. Come on. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Touche pas au lapin. Ils t'ont rien fait. Damn coyotes are back. We can't afford to Ouais, lose les any more coyotes. livestock. Kill them, Mr. Marston. That's it. Damn coyotes. Come on. Yeah. That's your luck, bud. Yes, you got one. Good shooting, Mr. Marston. Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Ah, elle m'accompagne à la chambre. Allez, on y va, ma cocotte. On va se faire tacada, tacada, boum, boum. You know, you can actually handle a rifle. Ça serait mieux que le Something cheval. I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss.
You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Ok. Ah, ah ouais. Plus beau comme ça. Voilà. Ouais, pas de visuel. Ah, il est beau. Recule, je vais prendre une photo. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? Ça a rompu I ce certainly don't matin, mind you quoi. asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I'll bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride round these parts. Oh, mais laissez-moi cette heure d'arriver.
Putain, elle a le feu aux fesses, celle-là. Ah, quelqu'un lui a filé du piment, quoi. Quelque quoi comme ça. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Come on, easy up now. Come on, Mr. Marston. Avance, le cheval! On dirait le cheval de grand-mère. Come on, boy. That's more like it. Watch and learn, miss. Would you like me to slow down? Mais putain, le cheval de merde, nique ta mère! Oh, l'handicapé, là! Putain, tarlouf de cheval! Putain, les mecs savent pas faire des jeux avec des chevaux qui savent courir vite. Putain! Non mais arrête-moi ça va, elle descend en moins de 2 secondes. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un jeu, les mecs, c'est pas comme ça. Faut que la barre descende doucement, tranquille. Mais putain, mais ce cheval, c'est un handicapé. Putain. Allez! Avance! Oh là là, mais c'est quoi ce cheval? Putain, je vais l'envoyer au KFC. Tourne! Rostar, faut arrêter les conneries. Refaites-moi ce passage correctement. Il faut que le cheval il court, il doit pas s'arrêter. Tourne, je t'ai dit, obéis. Surtout que j'appuie pas à fond sur le bouton. Voilà. That was fun. Sure. Ça mérite un trophée, ça. You should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice. Ah, elle a marre d'avoir des chevaux aussi longs, quoi. Do whatever you think's best. Faites des chevaux un peu plus rapides, hein. Il n'y a même pas de trophée pour ça, c'est une honte. Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. Ah non, mais on n'est pas ta bonne, démerde-toi. Terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Mets-toi de l'autre côté. Pourquoi c'est moi qui conduis, là? You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last Laissez un chien, ne reste pas au milieu de la route. I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it.
Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Oula. Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered C'était into solide à l'époque, les It's not really chariots, là. something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately Oula. enigmatic. I'm not, miss. Le Yes, cheval, il est you bourré. are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Ah, c'est pas vrai, il y a un chariot qui se pointe en plein milieu. I Là. think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. Quelqu'un peut la scotcher? But not rotten. Elle passe trop. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Ça y est. On peut être au calme. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. The kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used Ah, il y a to quelques textures work qui with. viennent. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. Ah, il y a mon cheval qui me suit, ça va. Do a man right? Well, he still may shoot you for it, but at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. Non, le chien! Putain, mais le chien, dégagez de la route, hein, les gens, là! Ah, les gens sont au milieu de la route, quoi! So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Ah, les gens sont abrutis, quoi! Ils sont au milieu de la route, quoi! Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. I don't want to die out here. Ah, que j'ai à attacher mon cheval. Parce que sinon, on va me le... je peux le mettre où? Bah tiens, je vais le mettre là. J'ai pas envie de courir après un cheval à voler un autre. Je préfère avoir le mien.
Bonjour docteur. C'est pour acheter des préserves. How are you, mister? I'm selling some good tonics if you need them. Why, thank you. Non mais c'est quoi ce bordel qui me tire dessus? Non mais, hé! Well, thanks for driving me. It was nice to be Non mais c'est n'importe quoi ça! once, and a Mais little ce jeu il est company never complètement hurts now and bugué again. quoi. Je fais rien de mal du tout. Least I can do. Thank you for the medicine. Il y a des mecs qui me Why tirent don't you dessus sans look around raison. Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Bah faut dire ça au mec qui est complètement taré quoi. Je me promène, l'autre il me tire dessus. Là vous voyez, regardez. Je comprends pas pourquoi le mec il me tire dessus. Alors que j'ai rien fait. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come on, what, you getting keep with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Je vois pas de modo. Qu'est-ce qu'ils Jonah, get font out là? of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there.
I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon need shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Attends 2 secondes, attends. Come on, move it. We ain't got all day. So who are we looking for? A bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. On peut toujours pas sauvegarder. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con de pas faire les sauvegardes directement. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Walton's the top screw. Alors? Let's get after him. Comme mon cheval n'obéit pas. Bah, il est où mon cheval? Mais qu'est-ce qu'il frôle? Bah, dépêche-toi un petit peu. Ça fait 5 minutes que je t'appelle là. Say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, Ah, il est sourd ce cheval. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's a start, but there's plenty more where he came from. Marston. He must be at the old Pleasance house. Probably best we take it on foot from here. Ah, comme t'as vu, je suis obligé de s'envoyer le stream, quoi. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Ah, je m'en souviens, il y a un bug aussi. Ah, voilà, qu'est-ce que je vous disais? Le bouton pour s'abaisser, putain. Attends 2 secondes, j'ai un truc à faire avant. On n'est pas là pour se presser.
Fouiller les cadavres. What are you waiting for? Unload that thing. Papy. Il a pas à se relever. Let's see if we can take him alive. T'as une corde sur toi? Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Moi, il est blessé à la jambe, mais il est pas mort. Sorry, partner. Il y a rien. Je sais que j'ai vu qu'il y a un coffre là. Oh. Bon, je me casse d'ici avant que quelqu'un m'accuse de meurtre. D'accord. Que je m'installe un campement. D'accord. Eh ben attends 2 minutes. Je vais me mettre à un endroit tranquille, pas au milieu de la route quand même, faut pas être con. Là, par exemple, entre les deux cactus. Là. Stop le cheval, stop. Alors, sauvegarder, changer de tenue. Voilà. Ensuite, la carte. Je crois qu'à l'époque, il fallait appuyer sur un... Je crois qu'il y avait un bouton à l'époque, il fallait rester appuyé sur. Bon. Le train. Bonnie and Clyde. Et là, c'est Marshall. Okay. Your cowboy, attention au trou. T'es une fois dans l'ouest.
Par contre, il y a des problèmes de texture, le jeu. Je comprends pas pourquoi. Je comprends que ça fait ça sur PS4, mais sur PS5, ça devrait pas. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc de cinéma ici, il faut le débloquer. Je me souviens du trophée. Je sais pas s'ils l'ont gardé, parce que sur Xbox 360, il y en avait un. Bonjour monsieur. Oh, attends. Je sais pas si j'ai les armes gratuites, au fait. J'ai pas été voir. Je sais qu'il y a le jeu complet, là, une fois que tu as le jeu, tu as des armes offertes. Attends, je vais aller voir. J'arrive voir l'harmonie, je sais pas comment on dit, l'homme au flingue, voilà, le mec qui vend des flingues, l'armerie, ouais. Pardon. How are you, friend? Nope, we can't put no price on safety. Puts on a hell of a show. I can only put the Jeb Murphy name on top items. I'm thinking that we're mutually beneficial. J'ai combien sur moi, c'est marqué où? Je ne vois pas où c'est marqué la somme que j'ai. Ah oui, argent 15. Hein, That's what I want. Now stay safe. Hell of a storm last night. On va prendre notre temps, ouais, on va pas se presser. Là, il y a la vente, là, il y a le store. Howdy, friend. You won't find anything Jewish made in this establishment, sir. Thank you. Qu'est-ce qui se passe dehors? Oh, je vous tire pas dessus, moi, que je sache. Attends. How can I help you? Howdy. You need something for that gout? Thank you. Naturally, nobody wants to carry around gold and silver. Bon, pas mal un truc. Voilà, je verrai mieux comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais voir. That mouth of yours is gonna get you in trouble. Ah, qu'il y a un trophée pour ça, si je me souviens. Appreciate it. Comme dans le 2.
Je suis obligé de save, comme les motos sont pas là. Je vais faire un truc. Ah, putain, le bouton. Ah, j'arrive. Hein. Voilà, je suis allé me recoiffer un peu, parce que ça fait dégueulasse. Quand la manette est rechargée. Voilà, comme ça je recharge le casque en même temps. Ça sera pas pour 15 heures à Starblade. Oh, il y a un film BioShock qui vient d'être annoncé, là, 2025, sur Netflix. Oh, j'espère qu'ils vont pas le rater, hein. Je sais pas s'il y a un trophée en regardant ça. Je vais le laisser jusqu'au bout. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas de trophée. C'est pas grave, on l'a fait quand même. Alors, ça c'est fait. Ça c'est quoi ça? Intelligence. Ça c'est quoi? Propriété inoccupée. On va aller voir. Now, how you think she be having all that money? For a while after last night, we live in times of great change. Lots more stagecoaches gonna get hit by walk. Sounds good to me. Howdy. Hello.
Bonjour madame. Vas-y, je te suis. On va dans ma chambre, hein. Je te suis, c'est par là. Reste au côté, voilà, on va tout droit. Bonjour la verre, bonjour. Oh ben lui, il arrive au moment qu'il faut pas. Pas assez d'argent. Merde. Tiens, un verre, regarde ce que je te présente. Hein. Regarde un verre. Bonjour madame, je vous présente un verre. Hein. Il y a une dame qui t'attend là. Merci un verre. Ah ben il y en a une autre à côté en plus. Il y en a deux. Bonjour madame. C'est combien? Bon bah là, il faut que je revienne ici parce que j'ai pas assez là. Faut que je débloque ça. Bonjour mesdames. Attention, on va un verre. Hein. Attends-toi à 15h ce que tu vas voir sur la chaîne à 15h. Hein. Sois là à 15h. Hein. Bon, on va faire une mission pour monter un peu nos pognons. Voilà. Alors, je n'ai pas acheté le jeu, les gens. Hein. Je ne l'ai pas acheté. Hein. Je l'ai gratuit, offert, avec l'abonnement Rockstar. Hein. Quand tu prends l'abonnement Rockstar, il te donne la trilogie de GTA et il te donne ce jeu-là en plus. Ça fait que j'ai quasiment tous les jeux de Rockstar sur PlayStation maintenant. Je crains le pire. On va attendre de le charger au moins pour une dizaine de minutes. Alors, on l'a tous attendu. Hello? Is Armadillo 731? What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so... Yes, sir. Ouais, c'est le premier. Ouais, c'est le premier qu'ils ont offert. Il est gratuit avec l'abonnement Rockstar. L'abonnement coûte 6 € par mois. Sinon, le jeu coûte 50 balles. Hein. Alors, j'ai pas envie de payer un jeu qui a 20 ans, quoi. Je préfère payer l'abonnement et avoir le jeu gratuit. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram Merde, je regarde pas la route. Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son Ouais. of a... Regarde. Et c'est une nouvelle version, c'est pas l'ancienne version, c'est la nouvelle. Hein. Eh. Regarde. Avant, il était à 30. Regarde. Là, il est en 4K60 maintenant. Hein. Avec un LD FCR2. Alors, je sais même pas c'est quoi ce truc. Hein. I
you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Par contre, j'ai aussi l'extension du mode zombie qui l'accompagne, qui est offert gratuitement avec. Ça fait que chez Red Dead 2, j'ai la trilogie de GTA, GTA 5, GTA 3, 4 et Vice City. Tout ça avec l'abonnement. All right, leave the horses here and follow me. Let's go. Stay alert, boys. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Et j'ai les tenues avec. Hein. Et j'ai les tenues du premier. Hein. J'ai toutes les tenues à débloquer. Ouais, ils sont beaux les jeux, hein, mais un peu chiant quoi, comme tu dis avec les sous-titres. Comme je les vois pas. Excuse me, mister. Pas facile. Move it out. Stay together. That was some pretty damn good shooting, John. Yep. Maybe you ain't the tenderfoot I thought. Ils sont où? Je les vois pas. Coming from you, friend, that's a real compliment. Are you kidding? Ah, c'est chiant quand tu vois pas, quoi. There's a bridge up ahead. The rustlers are probably guarding it. Il me faut pas mal d'argent. Je vais doucement. Non mais passe pas devant toi. Ah l'autre il passe devant, donc j'ai en train de tirer quoi. Rest in peace, my friend. Désolé, je suis concentré. Hein. Je regarderai le chat après. Hein. Ah, t'as fini le jeu.
Il faut fouiller les cadavres, hein. Faut pas hésiter une seconde. Ouais, tout ce que je fais un peu le chat. Ouais. Ah, tu l'as pas fini. Je vais me mettre là, hein, je ne le vois pas. Enfin, pas très bien dans le jeu. Non mais, arrête-toi devant! Les mecs, ils vont trop vite. Ils laissent pas le temps de fouiller, quoi. Ah, laissez-moi le temps de fouiller, quoi. C'est la politesse. Les mecs, ils sont pressés d'arriver de l'autre côté, quoi. Le but d'un jeu, c'est de pas de se presser, de prendre notre temps. Damn, those baller twins got themselves an army. Yeah, rustling's a profitable business, and they ain't short on willing recruits these days. Why'd a man break his back working 12 hours a day for a rancher who can't afford to pay him? But the rancher can't pay him because those sons of... It's one of them vicious circle things the marshal keeps yawning about. Come on, up the hill. Let's blaze our way to that ridge. Eh putain, mets-toi là! Bute-le! Bute-le! Faut que j'arrive! We should cross paths with the marshal up here. He's been giving them hell on the other side. That marshal of yours sure doesn't seem... Ah, les jeux sont bien, mais il y a un problème. On voit pas les bonhommes. On les voit pas. La nuit, c'est mal fait. On devrait mettre des bonhommes qu'on puisse voir. Ah, mais l'autre, il se remet devant, hein. Stay with the group, Marshal. Moi, comme j'ai besoin de pognon, je fouille les cadavres. Ouais. Ouais. Il même faut du pognon, hein. Ah, il avait 4 pattes en l'air. Tu peux m'aider là, s'il te plaît? Au lieu de me laisser faire tout seul. Non mais... Ah, il court pas vite, lui, hein. Par contre, j'aime pas, c'est le système de la caméra. Tu es en train de fouiller le cadavre, la caméra se met dans l'autre sens. Tu t'es cassé la gueule tout seul.
C'est ça qui est le problème sur le jeu. Que c'est qu'on voit pas où ils sont. Ils sont où? Je les vois pas. Ah bah ils sont en bas, je les vois pas moi. Comment on fait pour les voir? Non, me tire pas dessus pendant que j'avance. Non mais le mec, ça a 5 balles, il est pas tombé. Non mais tu te fous de ma gueule le jeu là. Non mais... Tu vas crever vite. Attends, je suis pas arrivé au bout, attends. Oh merde, c'est mon... c'est mon... Il est où? Je ne le vois pas. Voilà. Voilà. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them kills safe. Ah, je veux dire, on est jusqu'à midi, après je vais me reposer jusqu'à 15h. Et à 15h, on lance le jeu, comment dire, chaud sous la douche. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. Wes Dickens. He's missing. Who? Mr. Wes Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Ah, j'essaie d'avancer un peu de la principale. Mais de temps en temps, on fera des quêtes. Mais pour l'instant, voilà. Ah, le jeu, graphiquement, il est bien fait. Hein. Mais payer 50 pour un jeu qu'à 20 ans? Non. Je dis non. Sous la douche? Ah bah oui, hein, on va prendre une douche après le jeu de tout à l'heure. Bon.
attends, comment on sort d'ici déjà? Ah oui. Bon, faut que je retourne jusqu'à la ville. Là. C'est où déjà? Ah oui, c'est ici. Oh, wow, 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 doucement le cheval. Oh là là, faut du 4K60 sur un jeu comme ça, c'est incroyable. Je regrette pas d'avoir pris mon abonnement, renouvelé mon abonnement au Star. Moi, ce qui est bien avec Rockstar, moi, il t'offre des jeux, quoi. Un peu comme Ubisoft Plus, Game Pass, tout ça, quoi. UA Play. Ah, je vous dis, dans celui-là, le problème, c'est la nuit. La nuit, si tu veux faire des missions de nuit, c'est un peu compliqué. Parce que... Oula. Parce qu'on voit pas très bien les mecs la nuit. Ouais, voilà. Là, j'ai un peu chaud déjà avec le traitement de ce matin. Ah, il est beau. Bon, on va pas se faire à l'émission où on recueille toutes les fleurs, tout le bordel. Hein. On va pas faire toutes ces conneries là. J'ai déjà fait assez comme ça sur le 2. Hein. Un petit verre, un verre. Je te offre un verre. Moi, tu seras chauffé pour ce soir. Je vais te chauffer à 15h. Comme ça, moi, t'as un carburant qui sera allumé. Pas trop abuser de l'alcool. Je vais te faire chauffer. Ce qu'il lui fait, lui. Là, je vais débloquer ma chambre, là, que je puisse dormir un peu. Voilà. Ah, ici. Voilà. Là, je récupère les flingues, voilà. Ah, tu te mets devant le lit, normalement.
Là, j'ai les tenues à débloquer, mais pour les débloquer, il y a un certain truc à faire. Fouiller le TF Landing, éliminer terminer l'ennemi orange de Markfeld, élément 3, et gagner 2 lancers de fer de cheval, 4 éléments, récolter une prime, là c'est la tenue légendaire. Voilà. What do you mean, sir? I hear them rustlers and baller boys is dead. Shot down by armadillo lawmen and Pike's Basin. Bunch of stories every day. Walton's gang came by, robbing and killing. For some reason, they left me alone. Hi! Those men keep so bold. You're supposed to be more than town. I heard that. Bye now. Mais on verra ça plus tard. Alors la mission avec la tête de mort, faut pas y aller maintenant parce que tu as besoin de lanceau, un truc pour la corde là. Et la corde c'est beaucoup plus tard, c'est pas maintenant. Alors faut pas la faire la mission avec la tête de mort. Faut pas la faire maintenant parce que le mec, tu as besoin de le capturer avec qu'il soit vivant. Ah, j'arrive, madame. Ouais. Ah, j'arrive, madame. I'm a terrible mother. Oh, they took my boy. My boy. Who did? He's missing. Boy, He's boy, only a youngster. boy, My boy, boy is boy. missing. Ça prenait avec la piscine. Boy, boy. Tout à l'heure, ça va être ça. Ça va remuer dans tous les sens. Oh, they can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. If I find him, I'll bring him back to you. Je regarde voir, est-ce qu'elle n'est pas déjà disponible? Attendez, je vérifie. Attendez. Je vérifie si elle n'est pas arrivée. Attendez, je vérifie si la démo n'est pas arrivée. Attendez, je vais aller voir sur le site. Mais ils ont dit vers 15h, hein, c'est ce que je me souviens. Parce que là, si elle est arrivée, je l'annonce direct. Ah. Je viens de gagner 50 points, là, en jouant à ce jeu-là. Ah, il y a un nouveau jeu indé qui a été annoncé, là. Moi, je le mets dans la liste. Ah, elle est toujours pas arrivé. Pas toujours arrivé, ouais, c'est marqué 15h. Ouais, c'est marqué, hein. C'est pas avant 15h, là, nous. Vous verrez bien. Merde. Je me trompe deux fois, là. Non, l'autre! Il est con. Voilà.
Télé, journal. Et comment on fait pour la mettre? Où ça? Ah, c'est là. Let's go. Ah, à l'époque, sur Xbox 360, j'en avais chié de cette émission. Parce qu'il est bien caché, quoi. Slow up. That's what I wanted. Voilà. On a ramassé les fleurs. Ah, si tu vois des fleurs, ramassez-les. Hein. N'hésitez pas une seconde. Ouais. Moi, je préviens, la démo dure qu'1 heure. Hein. Ouais, voilà. On va prendre le temps de bien observer la démo, regarder ce qui va arriver. À mon avis, il faut que j'aille au-dessus. Je vais faire demi-tour. Je crois que c'était au-dessus. Voilà. C'est quelque part par là. Let's go. Ouais, c'est au-dessus. Je crois pas qu'on cheval.
Il fallait regarder ailleurs. Ah, les musiques sont belles sur le jeu. Moi j'aime bien. Par contre, je ne vois pas où il faut aller là. Il n'y a rien qui indique sur la carte. Il n'y a rien. Moi, je suis là. Ah, je ne vois pas du tout comment on fait pour voir la suite là. Andy Drogue, partez à sa recherche. Andy Drogue, ok. Alors, attends, on va regarder. Andy Drogue. Ça veut dire à peu près ici. C'est par là. Je garde mon flingue à quoi avec moi, parce qu'on sait jamais. Là, il n'y a rien sur la carte. Ah, ça y est, on arrive à 2 heures là. Ah, je ne vois pas du tout quoi faire là. Mister, they're about to hang my buddy and he ain't done nothing wrong. You gotta help. Go on. Come on.
Forgive me, friend. Donc j'ai fait de conneries. Je crois que j'ai buté le mec sans vouloir. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ah, il a qu'à pas se mettre sur mon chemin. Bon, le truc sera ici, mais où? Parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Bon allez, on avance. On retourne au centre-ville. Oh, mais c'est pas vrai ça, j'ai encore ce putain de hockey là. Ouais, je vais aller me sauvegarder là-haut. Et on reviendra ici quand ça sera fait. Ah, c'était ça le bouton pour ranger le flingue. Depuis 5 minutes, je cherchais le bouton pour ranger le flingue. Voilà, je vais sauvegarder ce que j'ai fait. On va aller manger, préparer la bouffe. Bonjour madame. Il y a un mec qui cherche une femme. Ouais. Vert. Attends, j'arrive, madame. Attends, j'arrive. Ça arrive. Voilà. On se met. Voilà. Elle se retourne. Oh, tu veux que je commence par derrière? Allez. Vas-y. Commence. Un verre. Vert. On commence. Elle va trouver la baguette. Elle. Voilà. D'accord.
Ça va pas être compliqué à faire. Voilà, je sauvegarde, on va aller manger. Puis on se retrouve tout à l'heure. Il faut que je quitte le jeu. Voilà. Bon, allez. Je vous dis bon appétit. Je vous dis à tout à l'heure vers 15h dès que la démo est arrivée. Vous aurez une alerte. Ben, je vous préviens, le modo faudra être là. Hein, parce qu'il faudra surveiller le chat qu'il n'y a pas des cochons. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit un verre. Bon appétit aux gens. Merci à ceux qui étaient là dans l'ombre. Merci à tous. Bientôt, on reprendra la suite de ce jeu-là, mais quand j'aurai le temps. À tout à l'heure, à 15h, vers 15h. Moi, à mon avis, je vais mettre 10 minutes pour chercher le truc. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit. Bisous, prenez soin de vous. Merci. À 15h. Allez, au revoir les gens. Au revoir.